Hello everyone, எல்லாருக்கும் வணக்கம். So in the video we are going to look at the general principles and processes of isolation of elements. இது நம்ம சிம்பிளா சொல்லணும்னு சொன்னா we will usually call it as what metallurgy topic அப்படினு சொல்லுவோம். Okay. So இது நம்ம NCERT as it is நம்ம கவர் பண்ண போறோம். So NCERT as it is னு சொன்னா NEET perspectiveல wherever something extra is required, right? So adella we will try to add it wherever it is required. Okay. So idenna part 1. So total we will see this chapter in 3 parts. Okay va? So kandipa those who are watching this video, right, you can also continue the part 2 and part 3 so that happier you can cover this chapter. Okay, so vanga we'll start with the discussion. So what is this metallurgy basically? Okay, so while the name of the chapter is saying the principles and processes in the isolation of elements appdi nama potirukom, but what actually is there in the metallurgy chapter? Basically we will talk about what getting these, extracting these mostly metals da, okay va? So extracting these metals from whatever is the naturally existing substances. Okay, adu enna eppadi, what are the principles involved in it, what are the processes, adella nam idhula cover panna porom. Okay, point enna theriyuma, other than some very few elements like carbon agatum, sulfur, gold, platinum, so idella nama noble metals appdin sollum, and madiri noble gases. So in the elements thavara matta elements ella na they will be in the combined forms. So inga nama the availability of the metals agatum or metals oda compounds, right, will be mostly focusing on the topmost layer of the earth, which is the crust. ஏன்னா நம்ம அதுக்குள்ள we cannot go into the inner layers, mantle ஆகட்டும், outer core, inner core, அதுக்குள்ள நம்ம போக முடியாது. So அதனால when we talk about the availability of these elements or the compounds of the elements, right, நம்ம என்ன மெயினா we'll talk about the availability in the earth's crust, the topmost layer. So other than these few elements, right, இப்போ கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா we'll have the allotropic forms of carbon, graphite ஆகட்டும், diamond ஆகட்டும், அந்த மாதிரி. Okay, so sulfur will be, again we'll have different allotropic forms of sulfur, அதெல்லாம் நமக்கு P blockல வரும். Okay, but most of the other metals எல்லாம் என்ன, they will be in the combined form. So the extraction and isolation of the element which is in the combined state, right, adula enna we will see a lot of principles of chemistry getting involved. Okay, so actually metallurgy and sonna enna, it's a branch of engineering. Okay, so here we will see that in the chemistry or the principles will be applied. But when you look at the extraction of an element, right, it's not like ஒரு எலிமெண்ட் காக ஒரே compound available இருக்கும் அப்படி கிடையாது. So we'll see that some elements, right, they may be occurring in a variety of compounds. So அதெல்லாம் we'll see. But நம்ம சிம்பிளா சொல்லணும்னு சொன்னா என்னது, metallurgy, right, we should take into consideration two aspects. The process of metallurgy should take into consideration one, the chemical feasibility part. என்ன ஒரு process நம்ம நடத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா என்னது, it should be chemically feasible. So chemically feasible னு சொன்னா we'll see, already நமக்கு இங்க thermodynamics chapterல we'll talk about what the feasibility of a reaction based on delta G, free energy change based பண்ணி we'll talk about the feasibility. கரெக்டா இல்லையா? So delta G negative means what, that will be a feasible. Delta G positive means what, when the spontaneity, non-spontaneity conditions பத்தி நம்ம பேசுவோம். So what is the process would be what, chemically feasible. And ரெண்டாவது என்ன தெரியுமா, because we are saying it's practically related, it should be commercially viable. கண்டிப்பா some of you guys would have watched this
KGF movies கரெக்டா இல்லையா? So Kolar goldfields என்ன ஒரு காலத்துல we used to extract gold from these Kolar goldfields. பட் இப்போ எல்லாம் மூடி வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா பிகாஸ் அதுலேருந்து நம்ம கோல்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாட் எவர் தி காஸ்ட் தட் வி இன்கர் ரைட் இஸ் ஆக்சுவலி மோர் தேன் the cost of importing gold or getting the gold from other places. So point என்ன, whatever we do, ஒரு இதென்ன it should be chemically feasible, ரெண்டாவது it should be commercially viable. Okay. But எதுக்கு so why are we generalizing the chapter namely and now we are generalizing the principles and processes அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு தெரியுமா? Like the principles and processes relating to the extraction of the metals, right? We will see that they will be kind of common to a variety of elements. ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, we can use the process in multiple metals ஓட எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் கேஸில் நம்ம அந்த ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக என்ன தெரியுமா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபோக்கஸிங் ஆன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஒரு எலிமெண்ட்டோட எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், கண்டிப்பாக we will see some important elements, ஐரன் ஆகட்டும், காப்பர் ஆகட்டும், அலுமினியம் ஆகட்டும், அந்த மாதிரி ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட்ஸோட எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலில் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம். பட் மோர் ஃபோக்கஸ் என்ன தெரியுமா, ப்ராசஸஸ் மேலே நம்ம இது பண்ணும். ஏன்னா பிகாஸ் ஒரு ப்ராசஸ் இருந்தால் என்னது, இட் கேன் பி அப்ளைட் இன் வெரைட்டி ஆஃப் கேசஸ். ஸோ வேர் டு வி பிகின்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எங்கே நம்ம பிகின் பண்ண போகிறது? ஸோ வி ஹாவ் டு சி வேர் தீஸ் மெட்டல்ஸ் ஆர் நேச்சுரலி அக்கரிங். ஸோ பேசிக்கலி ஃப்ரம் த எர்த்ஸ் crust, right, we have to mine these chemical substances. So whatever we mine from the earth's crust, right, we call them as what? Minerals. So minerals are basically whatever we mine, we call them as what? Minerals. And the minerals we'll have these chemical substances, and the chemical substances we will have to basically do what? Extract the metal. பட் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா, ஸோ நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கும். லைக் ஒரு இதில் சொல்லணும்னா லைக் ஈவன் யூ ஹாவ் சம் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளே. ஒரு சில டைப்ஸ் ஆஃப் கிளேல we will be able to see அலுமினியம் காம்பவுண்ட்ஸ். பட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேன் we extract அலுமினியம் ஃப்ரம் whatever type of clay that is available? It may not be commercially viable. Okay. So only from some of these minerals, right, we will be able to extract the metals. So those select few. So the few viable sources that are used for getting the metal, right, so we will call such minerals as what? Ores. So minerals and அப்படினு சொன்னது, we can have a lot of minerals. அதில் ஒரு செலக்ட் செட் ஆஃப் மினரல்ஸ் தான் என்ன, தே வில் பி பிகமிங் ஓர்ஸ். ஒரு ஓர்ன்னு சொன்னது, வில் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் த மெட்டல் ஃப்ரம் த ஓர்ஸ் இன் அ வயபிள் மேனர். ஓகே, ஸோ இங்கே வயபிள் மேனர் அப்படின்னு சொன்னா வில் மோஸ்ட்லி டாக் அபவுட் தி கமர்ஷியல் வயபிலிட்டி பார்ட். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி அஃப்கோர்ஸ் கெமிக்கல் வயபிலிட்டி இருக்கு, பட் மோஸ்ட்லி என்ன வயபிள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே வில் டாக் அபவுட் வாட்? கமர்ஷியல் வயபிலிட்டி பார்ட். So what are the steps in the entire metallurgy chapter? And as we said, right, we are going to focus mostly on the processes அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க எங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். இங்க என்னன்னா we will not discuss much about the extraction part. எப்படி நம்ம இந்த minerals extract பண்ண போறோம் அது நம்ம அவ்வளவா டிஸ்கஸ் பண்ண போறது கிடையாது. So we will assume that already we have got the ore அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம அஸ்யூம் பண்ணுவோம். ஓகேவா? Whatever the ore that we get, right, generally என்ன தெரியுமா, it will have a lot of contaminants, mostly அந்த earthly matter அதெல்லாம் இருக்கும், dust ஆகட்டும் அந்த மாதிரி. So whatever the earthly matter ஆகட்டும் or undesired materials present in that ore, right, ஏன்னா ஓர்ல நமக்கு வேண்டி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அது கூட என்ன, you have all these impurities. Generally we call them as what? Gang அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
So gang anu sonna these earthly matter, dust, sand particles, adu kuda whatever the undesired materials, right, adella seithenna we'll call them as what, gang. So first step of the extraction enadhu parunga, what is the first step of the extraction? The concentration of the ore. Idu nama we can also call it as what, enriching of the ore அப்படினு சொல்லலாம். Okay, dressing of the ore, இன்னும் நிறைய நேம்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் we'll see as we go into the இது பத்தி இந்த ஒரு ஸ்டெப் பத்தி நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பாருங்க, the enriching of the ore or the concentration of the ore. இதுல என்ன தெரியுமா, we will try to remove these gang particles. அதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அந்த gang particles எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன, we will get some refined ore form நமக்கு கிடைக்கும். அதுல மோஸ்ட்லி என்னது, we will have என்ன 100% நமக்கு அந்த refined form வராது, but still we will have some impurities. But இப்போ அந்த refined ore, ஓகேவா, ஸோ அந்த refined ore நம்ம இப்போ ப்ராசஸ் பண்ண போறோம் செகண்ட் ஸ்டெப்ல. பாருங்க, செகண்ட் ஸ்டெப்ல என்ன தெரியுமா, இந்த refined ore சொன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம அசியூம் பண்ண போறது என்ன, நமக்கு வேண்டிய அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மெட்டல் மட்டும் தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு, இதுல இருந்து we will try to extract the metal. So second step பாருங்க, what is second step? The isolation of the metal from the concentrated ore. இந்த concentrated ore ன்னு சொல்லலாம், refined ore ன்னு சொல்லலாம். அதுல இருந்து the extraction of the metal. So ஒண்ணா we'll see in detail. சரி, இப்போ metal வந்தது, பட் என்ன தெரியுமா, இன்னும் we'll still have some impurities along with the metal. அதுதான் நம்ம இந்த third stepல பார்க்க போறோம், purification of the metal. So whatever the impurities that are there, right, அதெல்லாம் நம்ம remove பண்றதுக்கு we'll have some processes. அதுதான் third stage of the extraction. So the entire and the scientific and technological process, right, இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் குள்ள நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா சேர்த்து we will be calling it as what, metallurgy அப்படின்னு சொல்லுவோம். It's a branch of engineering. ஓகேவா? So metallurgy is a branch of engineering. So இதுல என்ன, we learn about all these scientific principles and technological aspects. So first in the chapter என்ன, we'll start with the first stage. First stageல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒண்ணா we are going to cover all the three stages. எல்லாம் நம்ம கவர் பண்ண போறோம். When we talk about these metallurgical processes, okay, இதுல chemistry point of viewல என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we'll be discussing about the thermodynamic and electrochemical aspects. Mostly இந்த இதுல இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல என்ன, அந்த மெட்டலோட காம்பவுண்ட்ல இருந்து we want to obtain the metal. இங்க பாருங்க, so metal compound அப்படின்னு சொன்னா என்ன, metal will be in the positive oxidation state compoundsல. அதுல இருந்து நம்ம metal obtain பண்ணோம்னு சொன்னா it's basically reduction. ஓகேவா? the second stage is basically what, reduction process. அதுல என்ன தெரியுமா, we'll talk about these thermodynamic principles, அந்த மாதிரி electrochemical principles, அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? so இதுதான், so this is from chemistry point of view, this is where we'll have a lot of interest. But chapter என்ன, we'll talk about all the three stages starting from the first stage. okay, but even நம்ம அந்த first stage க்கு போறதுக்கு முன்னாடி, this is one important area for NEET questions. ஓகேவா? the ore names. ஓகேவா? so இது ஒரு கிட்டத்தட்ட it's kind of memory based area da. So we'll have to kind of memorize the corresponding ore names, and so if there is a question based on that, right, easy way we should be able to answer it. So we'll start with the most abundant metal in the earth's crust, right? What is the most abundant metal? That is aluminum.
ஸோ கிட்டத்தட்ட 8.3%. யாரும் இந்த நம்பர்ஸ் நம்ம கேட்க போகிறது கிடையாது, பட் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்காக 8.3% of the earth's crust by mass, right, is going to consist of what? Aluminum. Most abundant metal. எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்ல பார்த்தா it is the third most abundant. ஏன்னா first will be oxygen, second is silicon, third is aluminum. இது என்ன தெரியுமா? It is a major component of many igneous materials. Igneous minerals and சொன்னது basically and when the lava magma சொல்லுவோம், ஓகேவா? so when it is oozing out of the explosion, right, அது அப்படியே வந்துட்டு it will cool down. okay, so igneous rocks அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. so igneous அந்த இதுல இருந்து வர variety of minerals, right, this is a major component, aluminum. அது மட்டும் இல்ல, even மீகான்னு சொன்னா இது it's a mixture of different types of oxides, SiO2, Al2O3, including iron oxide, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். even the aluminum is present in, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி, it is present in a variety of clays. okay, அது மட்டும் இல்ல, even the gemstones, the colored stones, right, they are basically what? impure forms of Al2O3. so இது ஒரு possible question பாருங்க. so இந்த மாதிரி we should be, ஏன் தெரியுமா, நம்ம நீட்காக we will say that we have to read from NCERT அப்படின்னு சொல்லுவோம், but definitely we should exactly focus on ஒரு paragraph நம்ம படிக்கும்போது என்ன தெரியுமா, அப்படியே உட்கார்ந்து பை ஹார்ட் பண்ற மாதிரி கிடையாது. we should try and see இந்த இதுல இருந்து what kind of questions can be framed. இங்க பாருங்க, the ruby stonesல என்ன இருக்கும்? the impurity will be what? chromium. அப்படி கேட்கலாம். so what is the element present as an impurity along with Al2O3 in ruby அப்படின்னு கேட்கலாம். sapphire பாருங்க, what is the impurity? cobalt. ஓகேவா? அது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, coming to the iron. iron is what? the second most abundant metal. earth's crust, it is the second most abundant metal. so நிறைய so it compound mainly என்ன தெரியுமா, we'll have oxides and sulfide forms இருக்கும் mostly. but iron ஓட importance அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we'll see iron is one of the very essential elements in the biological systems. but இங்க என்ன தெரியுமா, NCERT நமக்கு ஒரு டேபிள் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த டேபிள் என்ன? they have given us what are the principal ores. principal ores ன்னு சொன்னா மேஜர், இது நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம். the principal ores of aluminum, iron, copper, zinc அதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? we'll see. so கண்டிப்பா என்ன, these ores we should be able to remember. ஏன்னா இதுல இருந்து questions வரதுக்கு we'll have a lot of chances. பாருங்க, first we'll start with aluminum. okay, but before we go into these names, right, ஒரு பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா, நீட்ல what are the kind of questions that can be asked. இங்க பாருங்க, the element to ore அதோட மேப்பிங் அப்படின்னு சொன்னா என்ன, which of the ores is an ore of aluminum. அந்த மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட் கூட நம்ம ஓர் நேம்ஸ் மேப் பண்றது, அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது என்ன தெரியுமா, டைப் ஆஃப் ஓர்ஸ். இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம இது பண்ணணும். டைப் ஆஃப் ஓர்ஸ் சொன்னா என்ன, இங்க பாருங்க. சோ நம்ம லிஸ்ட் பார்க்கும்போது ஒரு சில ஓர்ஸ் பாருங்க ஆக்சைட்ஸ், ஓகேவா? ஒரு சில ஓர்ஸ் என்ன கார்பனேட்ஸ், இங்க பாருங்க கார்பனேட்ஸ் இருக்கு. சோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஓர்ஸ், ஆக்சைடு ஓர்ஸ் என்னன்னா, வாட் ஆர் தி ஆக்சைடு ஓர்ஸ், வாட் ஆர் தி கார்பனேட் ஓர்ஸ், வாட் ஆர் தி சல்ஃபைடு ஓர்ஸ், அந்த மாதிரி. சோ இந்த ரெண்டு விதமா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். சோ when you are trying to memorize the ore names, right, வெறும் அப்படியே இந்த டேபிள் நம்ம பை ஹார்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் எப்படி நம்ம வாட் இஸ் த தாட் நம்ம வச்சுக்கணும், they can ask us questions like what, the element ஓட இது mapping to the ores, like what are the aluminum ores பாருங்க. மெயினா இங்க கொடுத்தேன்னா bauxite, which is what, hydrated aluminum oxide, ஓகேவா?
இங்க என்னன்னா ஒரு வேரியபிள் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க AL OX OH 3 minus 2x அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஒரு சில இதில் நீங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஈவன் NCERT itself ஒரு சில இடத்துல என்ன they have given this formula Al2O3.2H2O. ஓகேவா? ஸோ அது நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெண்டாவது பாருங்க கேவ்லினைட். வாட் இஸ் கேவ்லினைட்டோட ஃபார்முலா? Al2OH4 times Si2O5. அது இல்லாம we also have some more. இங்க என்ன தெரியுமா? see எல்லா ஓர் நேம்ஸ் they have not mentioned in the same chapter. ஒரு சில நேம்ஸ் என்ன தெரியுமா? they will come in the other chapters also. Like we'll see that there is one more important ore of aluminum, that is cryolite, Na3Al F6. அந்த மாதிரி we'll see that there will be other even mica also. Okay, so mica is of course a mixture of oxides, but in India, right, mostly we will get mica. Okay, அந்த மாதிரி. ஸோ இங்க இருக்கிற லிஸ்ட் எக்ஸாஸ்டிவ் கிடையாது. அதுல நம்ம we can add some more. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ அலுமினியம் முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஐரன். ஐரன் சொன்னது two important oxides, hematite Fe2O3 and magnetite Fe3O4. இங்க ஐரன் பத்தி நம்ம சொல்லும்போது என்ன தெரியுமா? we should mention one thing. These iron ore, right, they have magnetic properties. So magnetic properties and sonna when we look at the substances, right, generally therima we'll divide them into what? Three main categories: diamagnetic, paramagnetic and then ferromagnetic appdin solite. So these iron ores, right, they have magnetic properties, means they can be attracted to magnets. ஓகே, ஸோ இதோட யூஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஐரன் ஓர்ஸ் மட்டும் கிடையாது, வீல் சி ஈவன் இது நமக்கு நம்ம NCERTல இது பத்தி நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம். பட் நிக்கல் ஓர்ஸ் ஆல்சோ, சம் மேங்கனீஸ் ஓர்ஸ், மேங்கனீஸ் ஆக்சைடு, அந்த மாதிரி என்ன தெரியுமா? தேர் ஆல்சோ ஹேவிங் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இந்த மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எந்தெந்த ஓர்ஸுக்கு மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் we'll see that they will be used in one of the and the ore enriching processes la நம்ம இந்த பாயிண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? the first stage of இதுல we'll use for the ores whichever is having magnetic properties, right, we'll exploit that. ஓகேவா? so என்ன எப்படின்னு சொல்லிட்டு we'll try to understand that later. ஓகேவா? பட் இன்னும் பாருங்க. so what is the other ore of iron? Siderite. it's a carbonate, FeCO3. iron pyrites பாருங்க, what is it? FeS2. what is iron pyrites? FeS2. இதுல ஒரு சில இதுக்கு என்ன தெரியுமா? we have some common names also. okay, so அதெல்லாம் we will try to see later as we go. பட் இப்போதைக்கு என்ன, just look at the NCERTல கொடுத்த டேபிள் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தது என்ன? காப்பர். ஓகேவா? So copper paranga, copper pyrites. What is copper pyrites? CuFeS2. This is one of the very common ores. அதுக்கப்புறம் என்னது? malachite. CuCO3.CeOH twice. cuprite. Cu2O. copper glans. What is copper glans? Sulfide ore. Okay, Cu2S. next அந்த மாதிரி zinc பாருங்க. So what are the ores of zinc? Zinc blend, அதோட one of the crystalline form is sphalerite. zinc blend is what? ZnS, zinc sulfide ன்னு சொல்லலாம். அடுத்து பாருங்க calamine. Calamine is what? Carbonate, zinc carbonate. Calamine is what? Zinc carbonate. அடுத்து என்ன பாருங்க? zincite oxide. So இதுல நம்ம சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விதமா நம்ம மேப்பிங் பண்ணோம். So first is element map to ore. அது ஆல்ரெடி ஏற்கனவே இதிலேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அது நம்ம அவ்வளவா எஃபர்ட் பண்ண தேவையில்லை. ரெண்டாவது நம்ம பார்க்கணும் என்னது? டைப்ஸ் ஆஃப் ஓர்ஸ். இங்க பாருங்க. so suppose we are talking about carbonate ores. so நம்ம NCERT பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது இப்படி நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இங்க பாருங்க, carbonate ores சொன்னா என்ன வருது பாருங்க. we can take என்ன எடுக்கலாம்? we can take what? Siderite எடுக்கலாமா?
அதுக்கப்புறம் மேலக்கைட் நம்ம எடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கேலமைன் ஆல்சோ we can take பாருங்க. அப்படி நம்ம மேப்பிங் பண்ணணும் the types of ores. அதுக்கப்புறம் what are the sulfide ores? ஏன்னா இதுக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கா, ஓகேவா? ஏன்னா ஒன் ஆஃப் தி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் தான் ஓர் என்ரிச்சிங்ல one of the principal right will be useful only for the sulfide ores. அது நம்ம we'll see that, okay? அங்கனது will be focusing only on the sulfide ores. What are the sulfide ores? ஏன்னா sulfide ores க்கு மட்டும் தான் அந்த process will be applicable, ஓகேவா? So அப்படி we should try and map the ore names to types of ores also. பட் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு எக்ஸாஸ்டிவ் லிஸ்ட் கிடையாது, இன்னும் இருக்கா, ஓகேவா? இப்போ என்ன தெரியுமா, we will try to look at the other classification. ஏன்னா NCERT இது கொடுக்கல, the mapping to the types of ores அது நம்ம பண்ணலாம். பாருங்க, ஆக்சைடு ores என்னென்ன வருது பாருங்க, ஜிங்கைட், ஹெமடைட், மேக்னடைட் இதெல்லாம் முன்னாடியே வந்தது. அப்புறம் பாக்சைட், பாக்சைட் is what, Al2O3.2H2O. lemonite, hydrated iron oxide, Fe2O3.3H2O. cuprite நம்ம பார்த்திருக்கோம், we can also call it as what, ruby copper. அதான் நான் சொன்னது இந்த காமன் நேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. MnO2 is what, pyrolusite. நம்ம சொன்ன மாதிரி this also will have some magnetic properties. இதுக்கு என்ன, this also will have some magnetic properties. Then tin stone அப்படின்னு சொல்லலாம், or cassiterite. What is it? SnO2. rutile, what is rutile? Titanium oxide, TiO2. Then we have chromite ore. It's a mixed oxide, iron oxide and chromium. Borax, அது நம்ம இங்குனதுமா என்ன, we can also call it as what, tinkal. What is the formula பாருங்க, இது நமக்கு மறுபடி we will get this in what, அந்த 13th group P blockலயே நமக்கு இந்த டிஸ்கஷன் வரும் borax பத்தி. Na2B4O7.10H2O. வேற என்ன இருக்கா, pitch blend. இது கண்டிப்பா this is a very very important one. என்ன மத்த இது நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம், பட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா யுரேனியமோட ஓர், what is it, pitch blend, U3O8 பாருங்க. Then colemanite, what is colemanite? calcium and boron, அதோட ஓர் பாருங்க. asbestos, so we can take them as what, examples of silicates. asbestos பாருங்க, CaMg3SiO3 4 times. அப்புறம் spinel, MgOAl2O3. gibbsite, Al2O3.3H2O. diaspore, what is it, Al2O3.H2O. Al2O3.2H2O சொன்னா the principal ore which is the bauxite, ஓகேவா? வெறும் Al2O3 மட்டும், so இது இம்பார்ட்டன்ட்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க. வெறும் Al2O3 anhydrous, no water, அதுக்கு என்னது, what is it called as, corundum. ஓகே, so இதெல்லாம் என்னது, ஆக்சைடு. இதுல பாருங்க என்னென்ன இருக்கா, ஒரு சில சிம்பிள் ஆக்சைட்ஸ் இருக்கா, லைக் ஜிங்கைட், ஹெமடைட் மாதிரி. ஒரு சிலது பாருங்க ஹைட்ரேட்டட், பாக்சைட் ஆகட்டும், லிமோனைட், ஹைட்ரேட்டட். ஒரு சிலது என்ன, மிக்ஸ்ட் ஆக்சைட்ஸ். ஓகே, so even like the mixed oxidation will have like different elements இருக்கும், like spinel ஆகட்டும் அந்த மாதிரி, borax. next sulfide ores பாருங்க, என்னது, galena, lead sulfide, PbS. cinnabar, இது இம்பார்ட்டன்ட்டா, mercury ore, cinnabar, HgS. zinc blend முன்னாடி நமக்கு NCERT டேபிள்லயே வந்தது, ZnS. copper glance, what is it, Cu2S. அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன, chalcocite. copper pyrite, அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது, chalcopyrite. what is it பாருங்க, CuFeS2. iron pyrite இன்னொரு பேர் என்ன, காமன் நேம் fool's gold அப்படின்னு சொல்லுவோம், FeS2 பாருங்க. அந்த மாதிரி சில்வரோட சல்ஃபைடு ஓர், இது நீங்க கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா சில்வர் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம்,
it can also be called as what? Argentite. இது important. Argentite name important. ஏன்னா normally நம்ம பாருங்க hematite, magnetite அதெல்லாம் என்னது oxide forms. Hematite, magnetite அதெல்லாம் என்னது oxide forms. கரெக்டா இல்லையா? பட் இங்க argentite பாருங்க இது oxide கிடையாது, sulfide இது. ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் ஆயிடும். லைக் hematite, magnetite இதெல்லாம் ஆக்சைட்ஸ் தானா? ஸோ argentite சொன்னா we'll think okay it is oxide. Oxide கிடையாது, என்னது? It is a sulfide ore. Ruby silver, what is it பாருங்க? 3 units of Ag2S and 1 unit of Sb2S3 antimony. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் என்னது? சல்ஃபைடு ஓர்ஸ். அடுத்து பாருங்க ஹாலைடு ஓர்ஸ், ராக் சால்ட் NaCl, சில்வைன் KCl, ஃப்ளோர்ஸ்பார். இது இம்பார்ட்டண்டா, இது நமக்கு மறுபடியும் இதோட யூஸ் வரும். அலுமினியமோட எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ல இந்த ஃப்ளோர்ஸ்பாரோட யூஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். CaF2. கிரையலைட் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஓர் ஆஃப் அலுமினியம் Na3AlF6. ஹார்ன் சில்வர் பாருங்க AgCl. கார்னலைட். சி இங்க பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? இதுல ஒரு சில காம்பவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பியாண்ட் NCERT நம்ம படிக்கிற மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா இதுல ஒரு சில இதெல்லாம் தெரியுமா டிஃபரெண்ட் சாப்டர்ல வரும். மெட்டலர்ஜி சாப்டருக்குள்ள நம்ம கொடுக்கலாம். பட் we'll see this carnallite will come in some other chapter. Carnallite பாருங்க, what is it? It's an important formula we should remember. What is it? KCl MgCl2.6H2O. அதுக்கப்புறம் atacamite Cu2Cl OH thrice. Next we have oxy salt, carbonates adella. First we'll start with carbonates. Limestone ரொம்ப important, CaCO3 இது நமக்கு தெரிஞ்சதா. Magnesite MgCO3. Dolomite இது actually இருக்கு NCERT ல, but we'll see this in S block chapter குள்ள we'll see this name. Dolomite. Dolomite is what? The mixed ore of calcium carbonate and magnesium carbonate. Siderite இது நமக்கு ஆல்ரெடி அந்த டேபிள்லயே வந்தது, FeCO3. Calamine இது நமக்கு டேபிள்ல வந்தது. Malachite, what is it பாருங்க? CuOH twice dot CuCO3. Azurite பாருங்க, டிஃபரன்ஸ் என்னது? சேம் CuOH twice தான், பட் 2 units of CuCO3 வருது. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். Malachiteக்கும் Azuriteக்கும் டிஃபரன்ஸ். Cerussite. Cerussite is what? PbCO3. Okay. So அந்த மாதிரி we should try and map these ores to the type of ores. அப்புறம் பாருங்க என்ன ஆக்சி சால்ட்ஸ்ல என்ன நம்ம கார்பனேட்ஸ் பத்தி பேசுவோம். அதுக்கப்புறம் சல்ஃபேட்ஸ், நைட்ரேட்ஸ் இதெல்லாம் என்னது? ஆக்சி சால்ட். சல்ஃபேட் பாருங்க, gypsum. Gypsum is what? Calcium sulfate dot 2H2O. இது நமக்கு மறுபடியும் S blockல வரும். ஓகேவா? ஸோ gypsum அந்த மாதிரி CaSO4 dot half H2O, hemihydrate. You know what is it called as? Plaster of Paris அப்படின்னு சொல்லுவோம். What is it called as? Plaster of Paris. Epsom salt பாருங்க, what is Epsom salt? MgSO4 dot 7H2O. Anglesite PbSO4. Barite இது நமக்கு வரும் இன்ஆர்கானிக் சாப்டர்ஸ்ல, நமக்கு வரும் NCERT குள்ளே வரும். Barite is what? BaSO4. Glauber salt பாருங்க, Na2SO4 dot 10H2O. that is the Glauber salt. அப்புறம் chalcantite, what is it? CuSO4 dot 5H2O. இது நம்ம ஜெனரலா என்ன தெரியுமா ஒரு அப்படியே கெமிக்கல் ஃபார்ம்ல என்ன we can also call it as blue vitriol அப்படின்னு சொல்லலாம். காப்பர் சல்ஃபேட் பென்டாஹைட்ரேட். நைட்ரேட்ஸ்ல என்ன தெரியுமா? மோஸ்ட்லி இந்த ரெண்டு மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். என்னது? இந்தியன் சால்ட் பீட்டர் என்னது? KNO3. சில்லி சால்ட் பீட்டர் என்னது? NaNO3. இதுதான். ஸோ தீஸ் ஆர் தி இதெல்லாம் நோ இட்ஸ் நாட் லைக் வி ஆர் லேர்னிங் சம்திங் இதை டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த NCERT அப்படின்னு கிடையாது. பட் டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர்ஸ்லேருந்து நம்ம அக்யூமுலேட் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, ஸோ நான் அப்பப்போ ஐ வாஸ் ரிமைண்டிங் எந்த சாப்டர் அந்த காம்பவுண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ விச் மீன்ஸ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு புட் ஆல் ஆஃப் தி அதர் காம்பவுண்ட்ஸ் விச் கம் இன் டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர்ஸ் அதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம ஒரே இடத்துல நம்ம அக்யூமுலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, பட் சி
இங்க நம்ம மெயினா அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியது என்ன, so we are able to see that ஒரு எலிமெண்ட்காக நிறைய ஓர்ஸ் இருக்கு. பட் if you want to extract aluminum, right, mostly நம்ம என்னது bauxite நம்ம choose பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி ஐரன்காக என்ன, we usually prefer choosing oxides. எப்படி so for one element இந்த இதை நம்ம ஓரா choose பண்ணணும். So how do we choose what is the ore that we have to use? இதுல most important point என்னன்னா abundance தான். What is available? ஓகேவா, ஆக்சைடு அவைலபிள் இருந்தா நம்ம ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணுவோம், கார்பனேட் அவைலபிள் இருந்தா நம்ம கார்பனேட் யூஸ் பண்ணது மாதிரி whatever is the abundance. Suppose if both are available, like iron கேஸ்ல என்ன தெரியுமா, we will see that there will be oxides. அந்த மாதிரி say for example sulfide also. But sulfide ores என்ன தெரியுமா, we will see sulfide ores ஓட processing அது நமக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ்ல வரும், ரோஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, அந்த இதில் என்ன தெரியுமா, we will see that there will be these sulfur dioxide gas that will be released. அந்த sulfide ores ஓட processing என்ன SO2 will be produced. Like iron pyrites கேஸ்ல என்ன அந்த processingல நமக்கு SO2 வரும். ஸோ அந்த மாதிரி polluting gases எல்லாம் வராது when you are going with what oxides. அதுக்காக for iron we will usually try to prefer what oxides. But main point என்ன, availability தான். ஓகே, எது அவைலபிள், சப்போஸ் ஒரு எலிமெண்ட்காக காப்பர் நம்ம எடுக்கலாம், காப்பருக்கு என்ன யூஸ்வலி சல்ஃபைட் தான் மோஸ்ட்லி அவைலபிள். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சல்ஃபைட் தான் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி. ஓகேவா, ஸோ வாட் எவர் இஸ் அவைலபிள் we will use it. பட் before we do any processing, right, first step என்ன, what is the first step? அந்த whatever நம்ம மைன் பண்ற இதுல இருந்து unwanted materials எல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. the removal of the unwanted materials, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், concentration of the ore அப்படின்னு சொல்லலாம். we can call it as a dressing of the ore, benefaction, or we can also call it as what, enriching of the ore. ஓகேவா, ஸோ நிறைய நேம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாட் இஸ் திஸ் பேசிக்கலி, ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ நம்ம பார்க்க போகிற மெட்டலர்ஜிக்குள்ள நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இதுதான். இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we'll talk about the processes. இதுலேயும் அப்படிதான் ப்ராசஸ் தான் நம்ம பேச போகிறோம். மோஸ்ட்லி என்ன தெரியுமா, நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஓர் பார்ட்டிகல்ஸுக்கும் அந்த கேங் பார்ட்டிகல்ஸ், அந்த ரெண்டுத்துக்கும் we will see that what are the differences they have in the physical properties. mostly இங்க என்ன தெரியுமா, அந்த first stage of the extractionல mostly நம்ம என்ன physical methods தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். of course இங்கேயும் நமக்கு chemical method ஒன்று வரும், but mostly என்ன we'll talk about the physical methods. physical methods ஓட main point என்ன, ஓர் பார்ட்டிகல்ஸுக்கும் கேங் பார்ட்டிகல்ஸுக்கும் என்னென்ன பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பேஸ் பண்ணி we will design the method. of course எந்த ப்ராசஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு இது it has to consider the difference in the properties between the ore particles and the gang particles. அதுக்கப்புறம் the availability of the facilities, அந்த மாதிரி the environmental considerations. ஏன்னா we'll talk about what are the environmental considerations. ஏன்னா அப்படியே நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் நடத்தணும் வச்சுக்கோங்க, it should not cause a lot of environmental hazards. ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ we'll see what are the different processes in the first extraction. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், concentration of the ores. இதுல first process பாருங்க, what is it, hydraulic washing. இது நம்ம இன்னொரு விதமா என்ன சொல்லலாம், gravity separation சொல்லலாம். we can also call it as leviation. இது எப்போ, when we can use the method. ஏன்னா இதுதான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது. ஒரு மெத்தட்ல என்ன தெரியுமா, we have to focus on
what is the basic principle in the method நம்ம யூஸ் பண்றதுக்காக what is the basic principle இங்க என்ன தெரியுமா what is the basic principle பாருங்க this method is based on the differences in the gravities of the ore and the gangue particles gravities ன்னு சொன்னா என்ன we can say densities இது எங்க தெரியுமா where it will be useful it will be useful where the ore particles are more in terms of the density we can say heavier இது நம்ம இந்த மெத்தட் நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் when the ore particles are heavier அப்ப நம்ம இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க this method can be used when the ore particles are heavier என்ன what is this process like you know அந்த olden daysல என்ன தெரியுமா they will try to use any existing and the naturally available water flow okay suppose இங்க பாருங்க there is an upstream running water upstream ன்னு சொன்னா என்ன கொஞ்சம் அப்படியே அந்த ஸ்லாண்ட்க்கு மேல போற மாதிரி ஓகேவா so like that we have an upstream running water சரியா அதுல அப்படியே we will try to put this powdered ore போட்டா என்ன அந்த heavier ore particles எல்லாம் என்னது they will settle அப்படியே என்ன they will settle and the lighter gangue particles என்ன தெரியுமா they will be washed away by the water lighter gangue particles என்ன they are washed away by the water the heavier ore particles எல்லாம் என்ன they will be settling அப்படிதான் I mean ஒரு காலத்துல they used to make use of the என்ன சொல்லுவோம் the natural water bodies பட் இப்போ நம்ம அப்படி பண்ண முடியாது ஏன்னா அதான் நம்ம சொல்றோம் என்ன we cannot cause environmental hazards so without knowing right if you are releasing all the gangue particles into water what happens it may cause you know it may have lot of harmful chemical substances அதனால நிறைய disease எல்லாம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா so அதுக்காக என்ன we will not be able to use அந்த மாதிரி natural water bodies நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ அதுக்காக என்ன தெரியுமா instead of pumping the water upstream நம்ம pump பண்றதுக்கு பதிலா என்ன upstream நம்ம pump பண்ணனும் சொன்னா என்னது it will require lot of energy அதுக்கு பதிலா என்ன we will try to create a water flow on the horizontal but எப்படி how do we make the ore particles to settle we will have a platform with wedges இங்க பாருங்க wedges இருக்கு பாருங்க நடுவுல wedges வருது so அந்த கேப் இருக்கு தெரியுமா wedge நடுவுல is a gap அங்க பாருங்க அப்படியே அந்த ore particles heavy ore எல்லாம் it will be settling அந்த gangue particles எல்லாம் it will be washed away with the water flow அப்படி okay so இங்க main point என்ன what is the basic principle பாருங்க what is the basic principle the ore particles must be heavier than the gangue particles அப்பதான் ore particles settle gangue particles will be washed away செகண்ட் பாருங்க மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் இதுதான் நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஐரன் ஓர் ஆகட்டும் ஐரன் ஓர்ஸ் ஆகட்டும் அந்த மாதிரி பைரோலுசைட் ஈவன் நிக்கில் ஓர்ஸ் இதெல்லாம் என்ன they have magnetic properties so என்ன what is this magnetic separation பாருங்க this is based on the difference in magnetic properties of the ore and the gangue particles okay வா அதுதான் basic principle இதுக்கு முன்னாடி என்ன the difference in densities இங்க என்ன the difference in magnetic properties suppose either the ore ஆகட்டும் or the gangue one of them is having magnetic properties சொன்னது it is capable of being attracted by magnets அப்ப நம்ம இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளான கான்செப்ட் பாருங்க ஒரு conveyor belt மாதிரி அதுக்கு மேல என்ன will drop this finely ground ore அப்படியே அந்த conveyor belt மேல வரும் இங்க இருக்கிற ரோலர் என்ன தெரியுமா it will be a magnetic roller so magnetic roller இருந்தால என்ன ஆகும் the particles are magnetic right they will be attracted to the magnetic roller so attracted இருக்கிறதுனால they will be falling exactly இங்க வந்துட்டு they will fall below whatever particles are not magnetic right enagum they are moving along with the conveyor belt they are moving right and they will move with a tangential velocity and go far away
Non-magnetic particles they will fall far away. Paranga. Magnetic particles will be falling almost below the belt. Okay, va? So the ground ore is carried on a conveyor belt, which is passed over a magnet roller. எந்த பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் என்ன, it will be falling just below the magnet roller. Whichever is non-magnetic, right? எது நான் மேக்னெட்டிக்கோ அது என்னது, it will be falling far away. ஏன்னா அதுக்கு வெலாசிட்டி இருக்கு பாருங்க, அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு என்ன வெலாசிட்டி இருக்கா, ஸோ அப்படியே it will go with the tangential velocity, போயிட்டு it will fall far away அப்படி. ஓகேவா? ஸோ இது எந்த மாதிரி ஓர்ஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், we can use it for iron, அந்த மாதிரி ஒரு சில மேங்கனீஸ் ஓர்ஸ், நிக்கல் ஓர்ஸ், அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா பிகாஸ் தே ஹேவ் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். பட் இங்க பாயிண்ட் பாருங்க, யூ கேன் யூஸ் த மெத்தட் when ore is magnetic and gang is non-magnetic, அப்பவும் நம்ம இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி we can also use it when ore is non-magnetic and the gang particles are magnetic, அப்பவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். either of them. ஓகேவா? இதுக்கு முன்னாடி ப்ராசஸ் அப்படி கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி ப்ராசஸ் என்ன, ore must be heavy, அப்பதான் ore will settle below. ஓகேவா? the gang must be lighter, அங்க கிளியரா இருக்கா what is required. இங்க என்னது, either of them should have magnetic properties அப்படி. ஓகேவா? சோ அது பாருங்க. So அடுத்த மெத்தட் இஸ் பர்டிகுலர்லி நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம் ஃபார் தி சல்ஃபைடு ஓர்ஸ்க்காக ஒரு என்ரிச்சிங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுதான் இந்த ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் மெத்தட். ஃப்ரோத்னு சொன்னா என்னது, ஃபோம் தான். ஓகே, ஏன்னா எதுக்காக பர்டிகுலர்லி ஃபார் தி சல்ஃபைடு ஓர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சல்ஃபைடு ஓரோட அந்த பார்ட்டிகல்ஸ், இந்த ஓர் பார்ட்டிகல்ஸ்க்காக ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. என்ன தெரியுமா? ஸோ தே ஆர் என்ன சொல்லுவோம், we can say wetted more by oils. என்னது, they are wetted more by oils. இப்போ அந்த சல்ஃபைடு ஓர்ஸ் கூட we have some gang particles வச்சுக்கோங்க, அந்த டஸ்ட் அதெல்லாம். அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன, they will be wetted by water. அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு செட்டப் நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம். wherein அங்க அந்த gang dust அதெல்லாம் என்னது, they will be wetted by water and they will go along with water. இந்த ore particles மட்டும் they will come along with the oil. oil ன்னு சொன்னா that is going to form the foam or froth. அதுதான் பேசிக் ஐடியா. ஸோ பேசிக் ஐடியா என்ன, the sulfide ore particles they are wetted more by the oils. அந்த பேசிக் பிரின்சிபல் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? So this is a method for the removing of the gang particles from the sulfide ores. Because sulfide ores என்ன சொல்லுவோம், they are wetted more by oil. Gang particles are wetted more by water. அதனால ரெண்டு அப்படியே செப்பரேட் ஆயிட்டு வரும். எப்படி, how do we make this process பாருங்க. We will have a suspension of the powdered ore in water. So water கொள்ள we will just make a suspension of that powdered ore. ஓகேவா? அதுக்குள்ள என்ன, we will be adding two types of chemical substances. ஏன்னா இது ஒரு important thing. So NEET examination point of view la this is important. Like they can ask us questions like this. Collectors ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு type of substances, ரெண்டாவது என்ன, froth stabilizers. இங்க NCERT என்ன தெரியுமா, actually என்ன, we have இந்த collectorsலயே ஒரு இது இருக்கா, என்னன்னா we can divide them into what, ஒன்னு frothing agent, ரெண்டாவது கலெக்டர்ஸ். பட் நம்ம என்சிஆர்டில அந்த மாதிரி டிஃபரன்சியேஷன் கொடுக்கல, ரெண்டு சேர்த்து ஒரே மாதிரி போட்டிருக்காங்க கலெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வாட் ஆர் தீஸ், பேசிக்கலி அந்த they are the ones that will basically be in that foam. பைன் ஆயில் ஆகட்டும், ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆகட்டும், xanthates. ஓகேவா? ஸோ xanthates சொன்னா என்ன, ROCS2-, இதுல R சொன்னா ஆல்கைல் குரூப், M+, மெட்டல் will be the sodium or potassium. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் xanthate-ஓட ஜெனரல் ஃபார்முலா மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். வாட் தீஸ் கலெக்டர்ஸ் வில் டூ இஸ், they will, ஏற்கனவே சல்ஃபைடு பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் நாட் மச் வெட்டட் பை த வாட்டர்.
So they will enhance the non-wettability of the mineral particles. Non-wettability and sonna, they will actually form or coating madri, they will form around the ore particles. So they will be not getting into water. And they will come along with that foam. Okay. பட் இங்கே பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? ஸோ நார்மலாகவே நீங்கள் ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ ஜஸ்ட் ஆட் சம் சோப், ரைட், யூ வில் கெட் அ ஃபோம். அப்படி நீங்கள் ஐ மீன் யூ ஜஸ்ட் create some kind of movement in that bucket, right, you will get the foam, ஈஸியாகவே ஃபோம் கிடைக்கும். பட் ஒரு 1 minute என்ன அந்த ஃபோம் அப்படியே சப்ரஸ் ஆகிடும். பட் இங்கே அப்படி ஆகக்கூடாது. we should have a stable, அதுக்காக we should use these substances, froth stabilizers. அப்படி அந்த ஃபார்ம் ஆன ஃப்ரோத் என்ன தெரியுமா? இட் வில் ஸ்டே லைக் தட் ஃபார் சம் டைம். அதுக்கான வாட் ஆர் த காம்பவுண்ட்ஸ் பாருங்க. ஸோ இதுதான். ஸோ தே கேன் ஸ்ட்ரைட் அவே ஆஸ்க் மெமரி பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ கலெக்டர் யூஸ் இன் ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி விச் ஆர் த சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ்ட் இன் ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் ஆஸ் அ ஸ்டெபிலைசர்? கிரெசால்ஸ் சொன்னா பென்சீன் ரிங் மேல என்னது? we'll have a methyl group and OH group. இப்படி ஆர்தோ பொசிஷன்ல இருந்தா என்னது? we call it as ஆர்தோக்ரெசால். மெட்டால இருந்தா மெட்டாக்ரெசால், பேரால இருந்தா பேராக்ரெசால். அந்த மாதிரி அனிலீன் சொன்னா என்ன? பென்சீன் ரிங் மேல we'll have what? NH2 as the substitute. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் என்னது? they will be used as what? froth stabilizers. ஓகேவா? So they will basically maintain that froth. அப்படியே they will try to maintain the froth for longer period of time so that the ore particles எல்லாம் என்ன, they can come into that froth or flow. Principle பாருங்க. The mineral particles they will be wetted by the oils, where the gang particles are wetted by water. இந்த செட்டப் கூட நம்ம ஒரு ரொட்டேட்டிங் பேடில் நம்ம வைக்க போறோம். அந்த டயக்ராம் இருக்கு, NCERT இருக்க டயக்ராம் நம்ம பார்க்கலாம். we'll see that. ஸோ நம்ம அந்த ரொட்டேட்டிங் பேடில் வச்சு we'll agitate the mixture. ஓகேவா? அப்படி அஜிடேட் பண்ணும்போது என்னது? the froth or foam will be formed. அப்படியே அந்த foam என்ன தெரியுமா? it will carry all the ore particles. froth அப்படியே மேலே வந்துட்டு இருக்குங்க பாருங்க. ஸோ நார்மலாக இப்படி ஒரு this is the real visualization. ஓகேவா? இங்க பாருங்க எப்படி மேலே வருதுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த froth என்ன பாருங்க அப்படி மேலே வருது பாருங்க. அங்க அஜிடேட்டர் வச்சு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாருங்க. அது அஜிடேட்டர் அதுதான். So எதுக்கு why the froth will come up? Because froth will be generally light, it will be coming up. அது கூட என்ன, all the ore particles will come up because they are wetted by the oils. அப்படியே மேலே வந்தா என்னது? we can skim off பண்ணலாம். லைக் அங்க பாருங்க. ஸோ அப்படியே மேலே வந்துட்டு it is able to come off. அப்படி வெளியே எடுத்துட்டேன்னா we will take all that அந்த froth கூட என்ன we'll have the ore particles. தனியாக எடுத்துட்டு அந்த froth எல்லாம் சப்ரஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன we can dry that and then recover the ore particles. இதுதான் பேசிக் மெத்தட். இங்க NCERT கொடுத்த டயக்ராம் பாருங்க. this is the diagram. ஃபர்ஸ்ட் என்ன we'll make that suspension. அதுல ஒரு ரொட்டேட்டிங் பேடல் வச்சு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன it will draw the air. It will basically draw the air. ஓகேவா? and அந்த ஸ்டீரிங்ல என்ன we'll be able to create the froth எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிடும். because it is lighter, it will come up, froth will come up and it will carry the mineral along with it. அந்த தண்ணிக்குள்ள என்ன we'll have all these gang particles எல்லாம் என்ன they will be staying back inside, they will be staying inside the water. அதுதான் பேசிக் மெக்கானிசம். ஓகேவா? பட் இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு. என்ன தெரியுமா? சம்டைம்ஸ் we may have two sulfide ores. அந்த மிக்சர் குள்ள என்ன we may have two sulfide ores. Like suppose we are looking at the mixture which has zinc as well as lead sulfide. அப்ப என்ன தெரியுமா? வெறும் ஒரு டைப் ஆஃப் ore particles மட்டும் நம்ம allow பண்ணணும். We have to allow only one type of ore particles to come into froth. other type வரக்கூடாது, froth குள்ள வரக்கூடாது. அதுக்காக we will use these substance called as what? Depressants. ஓகேவா? sometimes we can also
achieve this by using the ratio of oil to water ratio நம்ம appropriate maintain பண்ணா we can allow one type of sulfide ore particles to come into froth, other will not come that much. இல்லனா we can use this the type of chemicals called as what depressant. இங்க பாருங்க இந்த particular example என்ன we can use sodium cyanide இல்லனா potassium cyanide நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் as a depressant. என்னது பாருங்க, it will prevent இது ஒரு important question. So this is also possible question. So அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும். என்ன ஒரு paragraphல what are the possible questions that can be asked. First question என்ன, they can ask us what is the depressant that can be used in froth flotation. அப்படி கேட்டேன்னா either sodium cyanide or potassium cyanide. அது என்ன பண்ணுது பாருங்க, it will prevent zinc sulfide from coming into the froth. It will prevent the zinc sulfide from coming into froth, but will allow the lead sulfide வரும், but zinc sulfide froth குள்ள வராது. அப்படி it will depress, அதுக்காக தான் the word depressant. பட் ஒரு டவுட் வருது, என்ன எப்படி how the, ஏன்னா நார்மலாவே என்ன both the sulfide should come into the foam, right? நம்ம இந்த sodium cyanide இல்லைன்னா potassium cyanide யூஸ் பண்றதுனால what is happening அப்படின்னு பார்த்தா இங்க பாருங்க, when we use these depressants, right, potassium cyanide ஆகட்டும் sodium cyanide ஆகட்டும், they will basically suppress the oil wettability of the zinc sulfide. எப்படி இங்க பாருங்க, zinc sulfide கூட they will react to form a water soluble complex. என்ன பாருங்க, அந்த zinc sulfide கூட they will react to form water soluble complex form ஆகும். water soluble complex ன்னு சொன்னா என்ன, that will be soluble in water, correct? பட் அந்த lead கேஸ்ல அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் வராது பாருங்க. So because this complex is soluble in water, right, the zinc is not allowed to come into the oil part, the foam part. வெறும் lead sulfide மட்டும் வரும் அப்படி. So that is the mechanism. இங்க ஒரு டவுட் வரும், என்ன தெரியுமா, depressant enna, it is preventing the zinc sulfide from coming into foam. Sometimes enna we may require, இது கொஞ்சம் நமக்கு extra additional from the NCERT, sometimes என்ன தெரியுமா, we may need substances that will enhance the ore particles oda ability to come into foam. அந்த மாதிரி substance enna we call it as activator. So activator is what, the substance that is used to help the collector in staying attached to the ore particles. அது எப்படின்னு பாருங்க, இந்த zinc sulfide கேஸ்ல நம்ம copper sulfate போட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்க, அந்த மிக்சர் குள்ள என்ன வாட்டர் மிக்சர் குள்ள we are putting some copper sulfate. அப்ப என்ன தெரியுமா, அந்த copper sulfate it will be forming a coating of copper sulfide. there will be what, ஒரு coating மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும், copper sulfide coating ஃபார்ம் ஆகும் on the surface of the ore particles. ore particles ஓட சர்ஃபேஸ்க்கு மேல என்ன ஒரு கோட்டிங் மாதிரி வரும், காப்பர் சல்ஃபைடோட கோட்டிங் வரும். இந்த காப்பர் சல்ஃபைடு என்ன தெரியுமா, it will be wetted more by the oil. it will be wetted more by oil. so அதனால அந்த கோட்டிங் வரதுனால என்ன, these ore particles will now come more easily into foam. அப்படி. so we are ஒரு சைடுல என்ன, we have depressant will prevent zinc sulfide coming into foam. இன்னொரு பக்கம் என்ன, we can use activator யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும், it will help the collector to stay attached to the ore particles. ஓகேவா? so இந்த reasoning எல்லாம் that is not given in the NCERT, இது நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா கவர் பண்ற மாதிரி. okay, so this is about the froth flotation. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிகினிங்ல இருந்து என்ன, அந்த கிராவிட்டி செப்பரேஷன் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன், இதெல்லாம் என்னது பிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்ன தெரியுமா, லீச்சிங். திஸ் இஸ் அ கெமிக்கல் மெத்தட். ஸோ முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம், யூஸ்வலி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் வில் பி யூஸ்வலி கோயிங் வித் வாட், பிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இங்க பாருங்க, லீச்சிங் இஸ் வாட், கெமிக்கல் மெத்தட். இதோட மெயின் பிரின்சிபல் பாருங்க,
மெயின் பிரின்சிபல் என்ன தெரியுமா, அந்த ஓர் கூட என்னது will have gang particles. மெயின் பிரின்சிபல் என்ன தெரியுமா, we have to choose ஒரு suitable solvent. We have to choose a suitable solvent. என்ன அந்த suitable solvent ஓட மெயின் பர்பஸ் என்ன, it will be able to make the ore particles to dissolve. And the solvent குள்ள ore particles மட்டும் will dissolve, gang particles will not dissolve. அதுதான் basic principle. இங்க ஒரு chemical reaction நடக்கும், அதுக்காக தான் we are calling it as what, chemical method. இது நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா this can be also one possible question, which of the following methods involves chemical principles. ஏன்னா அந்த முன்னாடி நம்ம பார்த்தது gravity separation ஆகட்டும், magnetic separation ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் froth flotation, அதுல chemical process ஒன்றும் இன்வால்வ் ஆகல. இதுல மட்டும் we'll see chemical reactions happening. இங்க என்னன்னா we are going to talk about two examples of the leaching. First, the leaching of alumina Al2O3 from bauxite. So நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி what is the principal ore of aluminum, bauxite. But நார்மலா என்ன தெரியுமா, இந்த bauxiteல Al2O3 கூட we'll have what, silicon dioxide, iron oxides, titanium oxide, இந்த மாதிரி impurities இருக்கும். Al2O3 கூட we have the other we can say silicon, iron, titanium, all these oxides will be what, less என்ன சொல்லலாம், electropositive or less reactive metal oxides இருக்கும். they will be what, less reactive metal oxides or less electropositive metal oxides. இதில் நம்ம we'll see that there will be different steps in the leaching குள்ள we'll have different steps, leaching of bauxite. Okay, first பாருங்க, we will digest this powdered ore. அப்படியே பவுடர் மாதிரி நம்ம இது பண்ணிட்டு we'll digest the powder ore with a concentrated solution of sodium hydroxide. இது என்னன்னா one of the uses of the sodium hydroxide also, caustic soda அப்படின்னு சொல்லுவோம். sodium hydroxide சொன்னது caustic soda. Concentrated, இது இம்பார்ட்டண்டா questions மாதிரி. What is the solvent used in the leaching of bauxite அப்படின்னு கேட்கலாம். What is it? Concentrated solution of sodium hydroxide. ஒரு 473 இருந்து 523 கெல்வின், இந்த வேல்யூஸ் யாரும் கேட்க போறது கிடையாது, பட் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்காக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னது பாருங்க, we are going to, நான் இங்க ஒரு விஜுவலேஷன் மாதிரி காமிக்கிறேன். அந்த கான்சென்ட்ரேட்டட் sodium hydroxide சொல்யூஷன் குள்ள we will just அந்த பவுடர்ட் ore எல்லாம் நம்ம போடுவோம். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பாருங்க. இதுல என்ன what is happening, there will be reaction. ஓகேவா? பாருங்க, Al2O3 will be leached out as sodium aluminate. என்னது பாருங்க, Al2O3 will be leached out as what, sodium aluminate. There is a reaction that is happening பாருங்க. So அப்படியே that sodium aluminate, right, it will now be coming into that அந்த சொல்யூஷன் குள்ள வரும். சரி, நம்ம போட்ட இதுல the sodium aluminate is formed, right, it will come into solution. Whatever is not reacting will be settling down. இதெல்லாம் mostly என்னது gang particles and other oxides. பட் இங்க பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா, சோடியம் அலுமினேட் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த மாதிரி SiO2 also will react. அது என்ன, it will form sodium silicate. So sodium also will come. அந்த மாதிரி சோடியம் அலுமினேட் வரும், அந்த மாதிரி சோடியம் சிலிகேட் வரும். ஸோ நம்ம பர்பஸ் என்ன, ஓகே, ஸோ பாக்சைட்ல we are having what, Al2O3, அதுதான் நமக்கு வேண்டியது. அது கூட என்ன, we have SiO2 இருக்கா, அதுக்கப்புறம் ஐரனோட ஆக்சைடு, அதுக்கப்புறம் டைட்டானியமோட ஆக்சைடு, இந்த மாதிரி இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ we want to just take out this Al2O3 மட்டும் நமக்கு வேணும்.
but in the first stage என்ன ஆகுது பாருங்க, the Al2O3 is reacting to form sodium aluminate that is coming into the solution, but கூட என்னது SiO2 is also forming what, a soluble compound sodium silicate, அப்படியே அது உள்ள வரும். சரி, அந்த first stage க்கு அப்புறம் என்ன, we will take this solution out, இந்த solution மட்டும் we'll take it out, the solution மட்டும் we'll take it out. so நமக்கு தெரியும் இந்த solution குள்ள என்ன இருக்கா, sodium aluminate is there, sodium silicate இருக்கு, ரெண்டு இருக்கா. ஓகே, இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் பாருங்க. செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன தெரியுமா பாருங்க, செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன, this solution right is neutralized by passing CO2, அந்த solution குள்ள என்ன will be passing CO2. அப்ப என்ன ஆகும், நம்ம CO2 பாஸ் பண்ணா இங்க பாருங்க, the sodium aluminate right will react with CO2 to form what, hydrated Al2O3. என்னது, it will be forming what, அப்படியே நம்ம இதுக்குள்ள CO2 பாஸ் பண்ணா என்ன வருது, hydrated Al2O3 will precipitate, எப்படி precipitate ஆகும், nothing will happen to sodium silicate. sodium silicate அதுல இருந்து நமக்கு ஒரு precipitate வராது, வெறும் இந்த sodium aluminate ல இருந்து தான் நமக்கு என்ன வரும், precipitate, hydrated Al2O3 precipitate வரும். இதுக்கு என்னன்னா sometimes you know we will also இந்த precipitation நம்ம initiate பண்றதுக்கு will be அந்த சொல்யூஷன் குள்ள will seeding ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சில fresh samples of Al2O3 நம்ம உள்ள போட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்க, that will make the precipitation to happen. அந்த மாதிரி seeding நம்ம பண்ணுவோம், ஓகேவா. பட் பாயிண்ட் என்ன, நமக்கு இதுல இருந்து hydrated Al2O3 ஓட precipitate ஃபார்ம் ஆகும். இது செகண்ட் ஸ்டேஜ், சரியா. இந்த precipitate அப்படியே நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிட்டு தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஃபில்டர் பண்ணலாம். ஸோ ஃபில்டர் பண்ணா அப்படி நமக்கு precipitate வரும், that is the hydrated Al2O3, ஓகேவா. ஸோ ஆஃப்டர் ஃபில்ட்ரேஷன் ரைட் we will basically dry it and heat it. ஹீட் பண்ண என்ன ஆகும் பாருங்க, the water molecules will be lost, we will get what, Al2O3. அந்த sodium silicate இருக்கு தெரியுமா, sodium silicate will be staying back inside the solution. sodium silicate ல இருந்து ஒரு precipitate ஒன்றும் வராது. so by passing CO2 right இங்க பாருங்க, first ஸ்டேஜ்ல என்ன, Al2O3 உள்ள வருது, compound form ஆயிட்டு, SiO2 உள்ள வருது, Al2O3 is coming in as what, sodium aluminate மாதிரி வருது solution குள்ள, SiO2 is coming in as what, sodium silicate மாதிரி வருது. அப்படியே அந்த solution நம்ம தனியா எடுத்துட்டு we pass the CO2. இப்போ என்ன, வெறும் hydrated Al2O3 மட்டும் will precipitate, sodium silicate ல இருந்து நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் வராது, ஓகேவா. அந்த hydrated Al2O3 precipitate ஆக தெரியுமா, அதை அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி we will heat it and dry it. அப்ப என்ன ஆகும், it lose the water molecules to give us Al2O3. இதுதான் லீச்சிங் பிரின்சிபல். எதுக்கு நம்ம அந்த கெமிக்கல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் பாருங்க, இதுல என்ன, the aluminum is forming different compounds, அதோட chemical nature itself is changing, அதுக்காக தான் this is a chemical method. but இங்க questions point of view என்னன்னா, what are the things that are important? first thing is, what is the solvent used? what is solvent used? it is the concentrated caustic soda, NaOH. அந்த மாதிரி they can also ask us, what is the substance that will dissolve? என்னது, sodium aluminate dissolve ஆகும், அந்த மாதிரி sodium silicate. செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல என்ன, நம்ம CO2 பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வெறும் அந்த sodium aluminate மட்டும் ரியாக்ட் ஆகும் CO2 கூட, அதுல இருந்து நமக்கு என்ன வரும், hydrated Al2O3 வரும், அப்படி, ஓகே. சோ அந்த மாதிரி this is the leaching of the bauxite. அடுத்து பாருங்க, the leaching in case of the less reactive metals like you know silver, gold. இங்க ஒரு பியூட்டி என்ன தெரியுமா, இது என்னன்னா வெறும் ore enriching step மட்டும் கிடையாது. it's not only ore enriching step, this is also the total extraction. in case of these less reactive metals like silver, gold, right, இந்த leaching என்னது, இது வெறும் ore enriching. ஏன்னா நம்ம 3 stages of extraction அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம், இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் மட்டும் கிடையாது,
it basically involves what? Complete extraction வரும். பார்க்கல எப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க பாருங்க. The silver and gold ஓட metallurgy-ல these metals, right, they'll be leached. Leaching means what? They'll come into solution. இங்க நம்ம யூஸ் பண்ண போற solvent பாருங்க, dilute NaCN or KCN. So in the leaching என்ன தெரியுமா? We have to remember these solvent ஓட names. Leaching of gold, silver la what is the solvent used? Dilute NaCN or KCN நம்ம solvent மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம். பாருங்க என்ன ஆகுது? These metals, right, will form soluble complex. இது ஒரு possible question. What is the formula of that soluble complex? பாருங்க என்னது? What is the formula? MCN twice whole minus. Okay va? So idhula M anu sonna it can be a silver or it can be gold. But it is coming into the solution. Inga this leaching rate is enhanced by the presence of air or oxygen. In the leaching process, it is enhanced by the presence of the air or oxygen. Okay va? அதுக்காக தான் நம்ம will keep the air or oxygen presence. அது எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணது அதெல்லாம் நமக்கு டீடைல்ஸ் நம்ம கோ த்ரூ பண்ண தேவையில்லை, ஜஸ்ட் அந்த ஐடியா மட்டும் இருந்தால் போதும். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்யூஷனுக்குள்ள இந்த மெட்டலோட காம்ப்ளெக்ஸ் வந்தது. இப்போ என்ன தெரியுமா? அந்த சொல்யூஷன் அப்படியே நம்ம தனியாக எடுத்துட்டு முன்னாடி பண்ற மாதிரி சொல்யூஷன் மட்டும் எடுத்துட்டு என்ன, we will try to get back the metals. எப்படி தெரியுமா? இங்க பாருங்க, we will make this solution to react with ஒரு slightly more reactive metal. Okay va? The metal reactivity series la pathina zinc will come above gold and silver. Gold silver oda it will come above metal reactivity series. So zinc will be able to displace the gold and silver from its compounds. Adha inga nadakum parunga. Zinc will displace the gold and silver means அப்படியே gold or silver will come out. It comes out அவ்வளவுதான். So gold silver will basically come out. ஓகேவா? precipitate மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க, solid state. So அதுக்காக என்ன, இது வெறும் அந்த ore enriching step மட்டும் கிடையாது, it is also like what, அந்த total extraction itself metal நமக்கு வருது பாருங்க, we are able to get back the metal. Okay, so இதுல ரெண்டு reactions இருக்கா. first என்னது, the formation of the complex பாருங்க, first step. second step என்ன, இது நம்ம ஒரு சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னது, it's basically a metal displacement reaction. second step பாருங்க, the silver or gold are displaced from the complex by zinc. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? so this is about the leaching in case of less reactive metals like gold and silver. Okay, so this is about the two examples of the leaching. அப்புறம் ஒரு சில டெக்ஸ்ட் புக் क्वेश्चंस இருக்கு பாருங்க. which of the ores mentioned in table 6.1 can be concentrated by magnetic separation? நம்ம முன்னாடி இந்த பாயிண்ட் நம்ம emphasize பண்ணிருக்கோம், iron ores. ஏன்னா because they'll have what, magnetic properties. iron ores மட்டும் கிடையாது, ஒரு சில other ores also like manganese ஓட pyrolusite, அந்த மாதிரி some nickel ores also can be enriched or concentrated by magnetic separation. ஏன்னா because they all have magnetic properties. ஓகேவா? அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, what is the significance of leaching in the extraction of aluminum? என்ன அந்த பாக்சைட்ல என்ன இருக்கா, Al2O3 கூட we have lot of these other oxides இருக்கா, SiO2 இருக்கா, அதுக்கப்புறம் iron oxide, அதுக்கப்புறம் டைட்டானியமோட ஆக்சைடு, அந்த மாதிரி impurities இருக்கு, ஆக்சைட்ஸ். ஸோ கண்டிப்பா என்ன, லீச்சிங் நம்ம பண்றதுனால we are able to remove all these impurities. அது நம்ம ஜெனரலாவே சொல்லலாம். பட் இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம இங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இது நமக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ்ல வரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல என்ன தெரியுமா, we will talk about aluminum extraction la we will use what, electrolytic reduction நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அலுமினியம் கேஸ்ல electrolytic reduction, நம்ம கார்பன் வச்சு நம்ம கோக் வச்சு நம்ம அலுமினியம் ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அலுமினியம், sodium, magnesium இதெல்லாம் they are all highly electropositive metals. We can only use what, electrolytic reduction.
அதில் என்ன தெரியுமா, அலுமினியம் Al2O3 இருந்து we want to reduce aluminum and get the aluminum metal. But aluminum reduce ஆகிறதுக்கு முன்னாடி the other oxides, iron oxide ஆகட்டும், titanium oxide ஆகட்டும், they will get reduced first. Aluminum reduce ஆகிறதுக்கு முன்னாடி the other oxides, suppose நம்ம அதை remove பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, we are not removing them, அப்படியே they are coming into the next stage. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த லீச்சிங் ஸ்டேஜில் நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம்னு சொன்னா என்ன ஆகும், நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்குள்ளே வரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் இந்த ரிடக்ஷன் ஸ்டேஜ். ரிடக்ஷன் ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும், அல்யூமினியம் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஐரன் ஆக்சைட்லேருந்து ஐரன் ரெடியூஸ் ஆகும், டைட்டனியம் ஆக்சைட்லேருந்து டைட்டன் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த ஃபைனல் மெட்டல் நமக்கு வேண்டியது அல்யூமினியம், அது கூட இந்த இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் அப்படியே வரும். ஐரன் ஆகட்டும், டைட்டனியம் ஆகட்டும், அதெல்லாம் ஃபைனல் மெட்டல்குள்ளேயே வரும். ஓகேவா, அந்த ஒரு இது நம்ம அவாய்ட் பண்ற மாதிரி ஆகுது. ஏன்னா பிகாஸ் இஃப் யூ ஆர் ரிமூவிங் them in the first step, right, அந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல இந்த ஒரு டேஞ்சர் வராது. ஓகேவா, பிகாஸ் ஐரன் ஆக்சைடு, டைட்டனியம் ஆக்சைட்ல இருந்து the iron and titanium, right, they will get reduced before aluminum. they will get reduced before aluminum. இதெல்லாம் நமக்கு எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா we'll talk about this. எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில என்ன, எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி அப்படி நமக்கு வரும். இந்த ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல், ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் சீரீஸ், ஓகேவா, அதில் பார்த்தீங்கன்னா அல்யூமினியம் வில் கம் பிலோ, அல்யூமினியம் கீழே வரும். ஐரன் டைட்டனியம் கம்பேர் பண்ணும்போது அல்யூமினியம் வில் கம் பிலோ. மீன்ஸ் வாட், ஐரன் வாட் எவர் இஸ் அபோவ், ரைட், தே வில் கெட் ரெடியூஸ்ட் ஈஸிலி. எனது வாட் எவர் இஸ் அபோவ் தே வில் கெட் ரெடியூஸ்ட் ஈஸிலி. ஸோ iron and tin, அதோட oxides will get reduced first. ஓகேவா, ஸோ அதனால நமக்கு ஃபைனலாக வர மெட்டல்குள்ள என்ன, அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் அப்படியே கேரி ஆகும். ஐரன், டைட்டனியம் அதெல்லாம் கேரி ஆகும். ஓகேவா, அந்த டேஞ்சர் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் if you are able to remove them in the first step itself. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே என்ன, we'll remove all these oxides ஓட impurities, iron oxide, titanium oxide, அதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம் by using the leaching method. ஓகேவா, so this is about the first stage of the metal extraction, which is concentration of the ores. ஓகேவா, so இதோட we have completed the first part video, and part 2 என்னன்னா we will start with the second stage of the extraction. ஓகேவா, so கண்டிப்பா those who are watching this video, you also look at the other part so that we can complete the metallurgy chapter together. Okay, so all the very best and keep doing well.